Olá, pessoal, bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Nós estamos iniciando mais um webinário com a doutora Divya, mais um webinário sobre a saúde da mulher. Nesse webinário, a doutora Divya vai falar sobre a importância da ahara, a importância da alimentação durante a gestação. E, bom, pessoal, enquanto as pessoas estão entrando, vocês podem compartilhar comigo, colocar nos comentários, por gentileza, se vocês estão me escutando bem. Bom dia, Paty, bom dia, Leila, bom dia, Graziela. Também, se vocês quiserem compartilhar de onde vocês estão nos assistindo, também é legal saber de onde é a nossa audiência. E, bom, gente, então, eu vou aproveitar esses minutinhos que a gente vai iniciar o webinário também para compartilhar com vocês algumas novidades, né? A gente está com as matrículas do curso de especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Ayurveda, as matrículas abertas, né? Com a doutora Divya. Ótimo, de São Paulo, a Graziela. E bom, gente, quem tiver interesse assim, de adentrar nessa área do Ayurveda, né, esse curso que a gente tem, essa especialização, é um curso único no Brasil, pois a doutora Divya, ela ensina, né, de acordo com os clássicos, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, o Striroga e o Prashuti Tantra, né, que é a ginecologia e a obstetrícia pelo Ayurveda. Então, a nossa jornada aí de especialização em Striroga e Prashuti Tantra vai iniciar agora, dia 27. Tá? Então, ainda dá tempo de quem quiser participar aí dessa jornada. Vão ser 12 meses com aulas semanais, com material PDF, atividades, onde a gente vai entrar direto no sistema reprodutor feminino, nos desequilíbrios e doenças, né, relacionados ao sistema reprodutor feminino, os tratamentos, e também a gente vai ver também toda a parte da gestação, vamos estudar um pouco de embriologia e pós-parto, né, e enfim, vai ser um curso incrível, assim, falando sobre ginecologia e obstetrícia dentro de uma perspectiva da Ayurveda de uma forma bastante tradicional, tá bom? Também a gente está com curso de formação em terapeuta Ayurveda, para quem quiser também fazer a formação em terapeuta Ayurveda, ainda a gente está aceitando matrículas, tá? E, bom, gente, então, hoje, esse é o terceiro webinário, tá, da série que a gente está produzindo para a saúde da mulher. Quem está chegando agora, quem está participando pela primeira vez desse webinário, dessa série de webinários, vocês podem entrar, fazer a inscrição, né? E quando vocês fazem a inscrição, vocês entram num grupo, no WhatsApp, e lá no grupo, na descrição, a gente tem todos os webinários. Tá? Inclusive, para quem quiser depois rever o webinário, também vocês conseguem rever esse webinário entrando lá no grupo, tá? Porque a doutora Deve, ela traz muito conteúdo, muita coisa bastante preciosa, então vale a pena vocês rever para fazer as anotações, né? Vocês podem pausar e podem aproveitar mais esse conteúdo que a gente está disponibilizando de forma totalmente gratuita aqui para vocês, tá? Então, também, quem puder compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar, né? Também quero aproveitar e pedir para vocês que estão aqui com a gente curtir essa live que a gente está fazendo, né? Também quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para nos ajudar aí para que mais pessoas possam receber esse conteúdo tão precioso, né? Que a gente está disponibilizando aqui nas nossas redes, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou convidar, então, nesse momento, a Sheila, que é quem vai fazer a tradução para a gente, e vou convidar a doutora Divya também para entrar na live aqui com a gente. Good morning, Dr. Divya. Namastê. Namastê. Bom dia. Bom dia, doutora Bom dia, Divya. Sheila. Bom dia. Bom, pessoal, para quem não conhece a doutora Divya ainda, né? Eu vou ler rapidinho para vocês, né, um resumo da caminhada dela dentro do Ayurveda, né? Então, a doutora Divya, ela é mestra em Draviagunas, né, em herbologia. Ela tem o bacharelado em medicina e cirurgia Ayurveda pela Rajiv Gandhi University of Health Science, em Karnataka. Mais de 12 anos de atuação clínica em Ayurveda, com experiência em ginecologia, obstetrícia, fitoquímica, farmacognosia e toxicologia. Trabalha como professora assistente do departamento de Agada Tantra, né, que é toxicologia, no Ayurveda College em Coimbatore, e como consultora em Ayurveda em diversas instituições.
Vaidya Dyvia tem experiência em conhecer as ervas, conhecer suas funções e usá-las de maneira bastante simples. É uma palestrante que possui bastante experiências em webinários, explicando pensamentos inexplorados do Ayurveda. Então, aproveitem ao máximo esse webinário aqui com a doutora Divya, tá certo? Também, pessoal, a gente vai abrir para perguntas no final do webinário. Então, quem quiser esclarecer alguma dúvida, quiser aproveitar esse momento aqui com a doutora Divya, vocês também podem realizar algumas perguntas para a doutora Divya no final do webinário. Então, doutora Divya, passo a palavra para você nesse momento e a gente pode iniciar o webinário. I'll give you the floor. The floor is yours, Dr. Divya. We can start. Sure. There's some sound disturbances, are there? It is coming? Tem algum som vazando? No. From No, your right? side? No. No. You are not feeling right? Nice. Then it's okay. Yes, no problem. Thank you. Yes, can we start? Podemos começar? Yes. Sim. As usual, we'll start with a small prayer, then we'll go for the class. Como a gente deve, a gente vai começar com uma pequena prece e aí a gente inicia a aula. Namami Dhanvandhare Madidevam Surasurir Vandita Padapadmam Loki Jararupaya Mrityunasham Nadaramesham Vidoshadena Om Shri Gurubhyo Namah. A warm welcome to everyone. Boas-vindas para todo mundo. So we completed 2 webinars and now we are in the third one. Então, a gente já passou por 2 webinários, estamos chegando ao terceiro. Right. So we discussed about the subject, what happens before the pregnancy, how to plan, what the factors, everything, right? A gente falou sobre o assunto, né? Falou sobre como a gravidez acontece, como planejar, quais fatores levar em consideração, certo? Now we are in the condition of pregnancy. Agora a gente está na área da gestação em si, da gravidez. Right. As soon as a lady gets into the pregnancy, there starts many questions. Assim que a pessoa fica grávida, se percebe grávida, muitas dúvidas surgem. Right. Even from a female part, like as everyone thought, they start thinking like, right, what is good for me? What is good for my baby? What is not good for me? What should be avoided, right? Mesmo como mulher, né, eu também pensei assim, né, a gente pensa, o que faz bem para mim, o que faz bem para o meu bebê, o que eu devo evitar, certo? Right. Whenever you gathered in a family meet or you are with the elders, they say, don't eat that one, don't eat this one. You eat this one more, your baby will be so like this, that, right? Then you will get confused, I know. Sempre que vocês estão em reunião de família, né, sempre tem aqueles comentários, ai, não come isso aqui, não come aquilo. Aqui, se você fizer isso, seu bebê vai nascer assim. Se você fizer aquilo, seu bebê vai nascer assado. Then what I felt personally is many of the elders, and not only the elders, many of your friends who already got pregnant, everyone will become the doctors. They say, you eat this one, you eat that one, this will be good, that will be good, and many answers. E o que eu senti é que as pessoas mais experientes da família e as amigas que já tinham ficado grávidas também, todas elas viram médicas. Olha, come isso, come aquilo, tem que fazer assim, assim, assim. Next time onwards, if you yourself becoming a doctor to explain the same thing to your friend, I am here to teach you what should be told to them perfectly with a scientific basis.
Então, a próxima vez que você for virar uma médica para uma amiga, eu estou aqui para te explicar o que você deve falar exatamente, né? Da parte científica. Right. Can we start? Podemos começar? I need interaction with all of you. You put a thumb, then we will go, okay? Eu preciso de interação de vocês. Então, dá um joinha ali no chat, que aí a gente começa. So, during the pregnancy, what Ayurveda says about the nutrition? This is today's webinar. Então, durante a gestação, o que o Ayurveda diz sobre nutrição? Esse é o tema de hoje. Anyone know what we say in Ayurveda, in the Sanskrit term, for the pregnancy? Alguém sabe qual é o termo em sânscrito que o Ayurveda usa, né, para gravidez? Right. Anyone? Next slide. Alguém? Próximo slide. Garbha. Garbha. Garbha means? Garbha significa? Garbha is the word in the Sanskrit. Garbha é a palavra em sânscrito. Let me chant that sloka, then I will explain you what is the concept of the pregnancy, Garbha, in Ayurveda. Quando a gente fala, né, recita esse sloka, a gente tem o conceito da gestação no Ayurveda. It's a very beautiful, very important sloka. Shukra Shonida. Yes, please. É um sloka muito bonito e muito importante. Shukra Shonidha Garbhashayastham Atma Prakriti Vikara Samurchidam Garbha Ityuchade. This is the sloka. Esse é o sloka. This is explained from the Sushruta Samhita. É uma explicação de Sushruta Samhita. Where the beauty of Ayurveda starts from the minor definition of the pregnancy. Onde o Ayurveda inicia com uma explicação mínima sobre a gestação. Right. So for you also, for me also, everyone, the common people knows that when a sperm, a male partner and a female partner ovum join together, there arise a pregnancy, right? Am I right? Então aqui nós sabemos que quando um esperma se junta a um óvulo, a gente tem o início de uma gravidez, certo? That means a sperm and a ovum joined together and reach into a womb of the mother, uterus of the mother, then the pregnancy starts. Então a gente, né, sabe que o esperma e o óvulo se juntam e eles se residem, né, ficam ali colocados no útero, e aí a partir do momento que está ali nesse útero é quando a gravidez se inicia. But in Ayurveda, we won't stop over there. We say that when a sperm and ovum join together and a happy bliss soul enters into that, then arise the pregnancy. Mas no Ayurveda a gente não para por aí. A gente diz que quando um esperma e um óvulo se juntam, e aí vem a alegria de uma alma e se junta a eles, é aí que a gravidez se inicia. That's why many times after doing the IUF, IVF, all the technologies, when sperm and ovum join together, also pregnancy won't happen. Because Ayurveda says a soul should enter into that, a life spark should enter into that. E é por isso que muitas vezes quando é feita uma fertilização in vitro, uma inseminação, nem sempre a gravidez acontece. Porque o Ayurveda diz que tem que ter uma fagulha de vida além do esperma e do óvulo. That's why, my dear friends, whenever the concept of pregnancy starts, we start giving the nutrition not only for the sperm and ovum joined one life. We are giving a new life, everything as like us, the nutrition starts over there. E é por isso que quando começa uma gravidez, a gente nutre não só a parte física dessa ligação do esperma com o óvulo, mas também a alma.
a gente nutre a nossa alma nesse momento. Right? Can we move forward? Next slide, Podemos please. seguir? Próximo slide. This is again another beautiful words for you. Where Ayurveda, how Ayurveda think about a development of a fetus. E aqui também outra palavra muito bonita para vocês. Como que o Ayurveda pensa sobre o desenvolvimento do feto? Right. So once a pregnancy starts or inside a life sprouting up, there itself we consider that as a life. E aí, então, quando começa uma gravidez, né? Quando tem essa fagulha de vida, é aí que a gente considera que dá início à vida. So what we do is we think about what all factors are there inside that life. E aí a gente pensa quais são os fatores que fazem parte dessa vida. What all are the factors which is holding that life in that? Que fatores estão sustentando essa vida? Right. Mother factor, father factor. O fator da mãe, o fator do pai. A soul, what I told you, mother and father along with the soul as itself as a great factor. A alma, como eu disse para vocês, né? A alma como um fator muito importante. There also we never stops. We say that food itself as a factor which is holding that life inside. E a gente também diz que a comida em si é um fator de sustentação daquela vida. Hello? No, I'm visible for you, right? Okay. Yes, So, now you're back. dear, Ela voltou. yes, I'm continuing. So, dear friends, a sperm, a ovum, mother factor, father factor, along with the life, soul and earth, along with the food as the factor, helps in the complete development of a baby inside. Então, tem o fator das sementes, pode ter o fator da mãe, do pai, o fator da alma e o fator da comida, da nutrição. É o que são os fatores que ajudam a sustentar aquela vida dentro do útero. Right. So, dear friends, everyone knows that as in the concept of food, whether can the baby directly can eat? No, right? Agora, com relação à nutrição, à alimentação, o bebê pode comer? Não, certo? Right. As soon as we consider it as a life also, we think that it needs the food also. They need the support of the mother to eat something, right? E aí, quando a gente começa a falar que o bebê precisa de nutrição, precisa do apoio da mãe ou da pessoa gestante para receber essa nutrição, certo? So at what point I'm just taking it from that, if you want to get the proper nutrition to your baby, what you should do? You should eat nicely. Então, se você quer passar uma nutrição adequada para o bebê que você está carregando, o que você precisa fazer? Você precisa se alimentar bem. Right, next slide. Próximo slide. Right. If you am telling that you eat nicely, then how this nutrition is splitting out when you are pregnant? E aí, se você se alimenta bem, como é que essa nutrição se divide quando você está gestando? Sometimes some patients will come and say, Doctor, I eat this much only because whatever I eat, that will go as vomiting. But my baby is okay. I am little bit becoming lean. Is that? Muitas pacientes falam, eu estou comendo aqui esse tanto, eu estou perdendo peso, mas meu bebê está ok, meu bebê está saudável. Será? Dear friends, this is the explanation for that, because whatever nutrition if you are taking, that goes in the 3 ways. É importante a gente falar, né, que qualquer nutrição que você esteja recebendo, essa nutrição se divide em 3 caminhos. Whatever nutrition is needed for the body is there for 3 reasons.
Qualquer nutrição que é necessária para o corpo é por conta de 3 motivos. Right. So whenever you are concentrating on the diet of a pregnant woman, 3 areas you should focus. That is woman health, the fetus health, and next after the pregnancy, the milk production. Então, sempre que você está se preocupando com a nutrição de um corpo que está gestando, você precisa se preocupar com 3 fatores. A nutrição desse corpo gestante, a formação do leite e a nutrição do feto que esse corpo carrega. Right. Understood? So whatever the concept of nutrition in the pregnancy, that is there to give these 3 areas like woman, fetus, and after the delivery, the food for the baby, that is milk. These 3 areas we should maintain nicely. Então, essas 3 áreas a gente precisa manter de maneira adequada, né? A nutrição desse corpo, a formação do leite que o bebê vai tomar depois e a nutrição do bebê, a nutrição do feto. Right. Next slide. Próximo slide. So you are agreeing that with me that nutrition is very important factor, right? É importante, né? Essa nutrição é um fator muito importante. Vocês concordam comigo? In Ayurveda, we won't say directly as food, nutrition. You can use the Sanskrit word as rasaja factor. A gente tem esse termo importante, né? É o fator rasaja. Rasaja word shows that ahara rasa. O fator, né? Rasaja é ahara rasa. That means the essence of the food. Significa a essência da comida. Essence of the food itself is a nutrition. A essência da comida em si é nutrição. Right. So you can yourself tell that what is the need of this essential essence of the food to our baby also, to us also. What is the need? Então, a gente fala, né, que a essência da comida também é necessária, né? Necessária para o bebê também. It is needed for the development, growth, strength, nourishment, so on. E é necessária para o desenvolvimento, para a força, para a nutrição, para várias coisas, né, no seu desenvolvimento. Right. So now I told you it is very important that you have to do this one because you need your body to nourish, your baby to nourish, right? Then you have to put a question mark in front of me. How to do, doctor, this one? How to give this nutrition? E eu falei para vocês que é importante, né, essa nutrição é importante para o bebê, mas aí vocês vão me perguntar, mas então como que a gente deve fazer essa nutrição? Como essa nutrição deve acontecer? As you didn't ask me, I am asking you back. What you are thinking that how we can provide this nutrition? Vocês não me perguntaram, mas eu estou jogando a pergunta de volta para vocês. Como que a gente deve oferecer essa nutrição? I will give a very small pause. Any answers? Vou fazer uma pausa aqui bem pequena. Alguma resposta? No answers, I think so. But can I continue? Alguma resposta? Yes, next slide, please. Próximo slide. The question answer is here in your slide. That is nothing but Garbhini Paricharya. That means the specific monthly diets and regimen as per Ayurveda. A resposta está aqui nesse slide. Garbhini Paricharya. Então, essa nutrição que deve acontecer mês a mês, esse regime que deve ser seguido a cada mês. What to be taken, what not to be taken, why to be taken, how to be taken, everything is explained under this heading. O que consumir, o que não consumir, por que consumir, como consumir, está tudo explicado nesse tópico. In Ayurveda, we won't write like vitamin tablets, calcium tablets, folic acid. Everything is there in your food, and we made your body to absorb these things into the body in a natural way.
No Ayurveda, a gente não vai prescrever ácido fólico, vitamina tal, não. Tá tudo na sua comida, tá tudo na alimentação. E a gente busca isso de maneira natural. Because sometimes I had seen many ladies, they feel excessive problem like vomiting and all because of the dumping of calcium tablets, dumping of vitamin tablets, syrups and all. So what we can do is a slight involvement of the food itself is the best way of providing all the nutrition to the body. A gente tem essa possibilidade a gente acredita, né, que a melhor forma de buscar todos esses nutrientes adequados, esses nutrientes necessários é pela alimentação. Na alimentação a gente consegue encontrar tudo que o corpo precisa, tanto o corpo da pessoa gestante quanto o corpo do bebê. Right. We can start with the Garbhini Parijariya. It is Garbhini, the word meaning is the pregnant lady. Parijariya means the natal care. How to be taken care of this pregnant lady? A Garbhini Paricharya, né? Garbhini é o corpo da pessoa, da mulher, e Paricharya é esse cuidado pré-natal, esse cuidado com o bebê. Right. Next slide. Próximo slide. Right. So, if anyone here who had undergone with the pregnancy or expecting ones, everyone can see that the pregnancy from the first day to the last day is not same. Are you agreeing with me? Vocês concordam comigo que a gestação não é igual do primeiro ao último dia? Não é a mesma. Because the first trimester you feel some problems. Second trimesters are that finished, then again arise with another problems. Once you get accustomed to the second problems, third trimester will start and different problems, right? Porque o primeiro trimestre tem as suas características e os seus problemas. Aí o segundo trimestre tem as suas individualidades, o terceiro tem as suas individualidades. Não é assim? Cada trimestre é uma fase diferente, tem características diferentes e necessidades diferentes? If the problems are different, then I should select, or Ayurveda select, then says you different medicines, different nutritions to solve these problems monthly. E o Ayurveda, então, olha para as necessidades diferentes, a nutrição diferente mês a mês. That's why, under the heading of the Garbhini Parijariya, Ayurvedic antenatal care, e é por isso que dentro de Garbhini Paricharya, então, esse pré-natal ayurvédico, the best subdivision is that monthly what to be given. O melhor regime é esse mês a mês, o que ofertar mês a mês. The Sanskrit word is Masanumasika. Masanumasika means monthly, what to be given. A palavra em sânscrito é Masanumasika. Masanumasika é mês a mês o que deve ser dado. Right. So we are going to divide the 9 months into 3 months. That is first trimester, second trimester, third trimester. I hope everyone can understand this one. Então, a gente vai dividir os 9 meses em 3 trimestres, certo? Primeiro, segundo, terceiro trimestre. Acho que todo mundo consegue acompanhar, né? Right. Next slide, please. Próximo slide. I'm very happy. We have 3 trimester and Ayurveda have 3 doshas. Então, a gente tem 3 trimestres e o Ayurveda tem 3 doshas. Right. So, first trimester, what is the main aim of a doctor? Então, no primeiro trimestre, qual é o principal foco da médica ou do médico? Not only the doctor, the couples, they're very much eager to be concentrated on the pregnancy should not go for the abortion. We need a confirmed pregnancy in the first 3 months. Are you agreeing with me? E aí não só da médica, mas do casal, das pessoas envolvidas na gestação. O foco tem que ser para que essa gestação não tenha um aborto espontâneo.
que essa gestação se sustente. Vocês concordam comigo? That's why when you go to the doctor, they say that let's see for the 3 months how much strength is the having the fetus, how much strength is the pregnancy. If the pregnancy is very strong, let us continue. Por isso que falam, né, que durante esses primeiros 3 meses a gente vai avaliar qual é a força dessa gravidez e ver como a gente pode continuar depois desses 3 meses iniciais. So whenever I say the word strength is needed, whenever I say the word it is a strong, firm confirmation is needed, what dosha can be involved with it? Então, quando eu falo que força é necessária, quando eu falo que desse cuidado, dessa sustentação, né? Que dosha que está envolvido nisso? It is nothing but kapha. É o kapha. But once it got strengthened, it got confirmed. Later on the second trimester, we start with some of the gas problem, constipation problem and all. That's why we say that the second month is more prone to the vada dosha. E aí depois que essa gravidez se sustentou, a gente começa com algumas questões de constipação, a gente começa com alguns outros incômodos ligados a um desequilíbrio de vata. But when you come to the last stage, more than the balancing of the vada should go in a proper way to get the good pregnancy to the delivery. Mas mais do que no último trimestre, né? Mais do que equilibrar o vata, a gente precisa conduzir o vata ao caminho certo, para que a gente tenha um bom final de gestação caminhando para o parto. And moreover, throughout the pregnancy, whatever we do, whatever the food we eat, everything should concentrating on the decreasing of the pitta, should not increase the pitta. E aí tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, deve cuidar de reduzir o pitta, de não deixar esse pitta aumentar. Right. Next slide. I am moving towards the monthly regimen with these bases. Próximo, então, slide, a gente vai falar de cada mês, tendo isso em mente. Então, aí this is one slide here for you, but this slide itself is one module for our class. Aqui, para vocês, está só um slide, né? Mas esse slide, na verdade, para o nosso curso, é um módulo inteiro. First month, what to be taken, why to be taken, what of the medicines, why that medicine, everything we will discuss detailed manner when we come to the class, because this slide itself is 4 classes for your module. Então, aqui em cada linha você tem um mês e o que deve ser consumido nesse mês, que remédios tomar, e isso no nosso curso é dividido em 4 aulas. Right. So when you observe this slide, you can see that most of the medicine starts in the first trimester or second trimester. Everywhere in our Ayurveda, we use milk, butter, ghee. Então, vocês podem ver que na maioria das sugestões, né, das recomendações aqui, já no segundo, no máximo terceiro mês, já é recomendado o uso de leite e de ghee. I know that many of your side people are not taking use of the milk, butter and ghee. Dear friends, please understand that many benefits are there in the milk, butter and the ghee. So you can take it out, start with, because new changes, everything are different. What Ayurveda sees is pure. Eu sei que algumas pessoas não costumam ingerir leite, derivados do leite, mas para o Ayurveda é muito importante tanto o leite, quanto a manteiga, quanto o ghee. Right, next slide, I will just glance over why it is added with this milk, butter and ghee in most of the monthly regimens. Então eu vou aqui só dar uma passada sobre por que é tão importante o leite, a manteiga e o ghee na maior parte desse regime mensal. I told you, throughout the pregnancy, the strength of the pregnancy is very important.
And decreasing the pitta is very important. Então, eu falei que durante a gestação, sustentar essa gestação, né, é muito importante, equilibrar esse pitta é muito importante. For balancing the normal movement of the vada, to give the strength as kapha, and to decrease the pitta, milk, butter, ghee is the best choices. Para equilibrar o movimento de vata, para fortalecer kapha e para reduzir o excesso de pitta, o leite, a manteiga e o ghee são opções muito boas, muito importantes. Once I had a patient, whenever she get pregnant, for second pregnancy she came over here. Whenever she get pregnant, suddenly she start with spotting of the blood, like 1-2 days once, but not abortion, but daily one drop spotting. Eu tive uma paciente uma vez que em todas as gestações dela, ela tinha escape de sangue, não um aborto espontâneo, não era menstruação em si, mas um escape de sangue, uma gota ou outra, em todas as gestações. I just suggested her daily morning you take at the time of the breakfast just 1 teaspoon or one finger you can just take the butter. Daily you eat morning. Dear friends, within 1 month the spotting finished. Never happened again. E eu recomendei para ela que de manhã cedo, no momento do café da manhã, que ela pegasse uma manteiga assim, com um dedinho de manteiga e engolisse. E em 1 mês, esse sangramento parou. E ela nunca mais teve. I know many of you feel like the stretch mark in your stomach once in going to the second trimester and all, right? I'm sorry, say it again? Stretch marks in the womb, abdominal area when you go for the second trimester, third trimester and all. E eu sei que muitas pessoas lidam com as estrias, né, na barriga, em volta do útero, ali na região abdominal, no segundo e no terceiro trimestre, certo? I will tell you, dear friends, those ladies who taken one little bit of the butter daily during the second trimester, and those who applied daily the butter in the womb have less stretch marks. E eu vou dizer para vocês que as pessoas que ficaram ingerindo um dedinho ali de manteiga todo dia, ou até que aplicaram a manteiga em volta do útero, na região abdominal, tiveram menos estrias por conta da gestação. If you have your friends and even just ask them to try this one, it will give you a wonderful result. You will become a super hero in front of them. You just try with this one. Se vocês tiverem uma amiga grávida, recomendem isso para ela, sugiram isso para ela. Porque você vai acabar sendo a super-heroína da sugestão ali de resolver a questão das estrias. And some of the ladies who used to take this butter, they used to say that butter or ghee, sometimes some milk also, according to their body, this one. But my choice is always go for the butter, because that's where I feel like more good results than the milk and the ghee. Muitas pessoas perguntam, mas manteiga ou ghee? Eu recomendo a manteiga porque eu vejo mais resultados na manteiga do que no ghee ou no leite. Right. So what I felt is, for those who are taking the butter, their baby is having the very soft skin and they don't have much problem related with the amniotic fluid and all. After the delivery also, their skin won't become much dry. O que eu percebo é que as pessoas que ingerem a manteiga também acabam tendo benefícios no líquido amniótico. O bebê não tem problemas com o líquido amniótico no final da gestação. E quando o bebê nasce, ele não tem esse ressecamento da pele. Right. So these are a little bit about the butter and the milk, butter, milk and the ghee. This is a very important adjuvant. What you add the medicine along with this one, then it will become more powerful. Então, a gente tem aqui nessa possibilidade de um complemento, né? Que deixa aí esse processo de nutrição ainda mais forte, mais poderoso.
Next slide. I will tell you specifically which medicine you can add with this butter, milk and ghee in the first trimester, second trimester and on. I will tell you. Next slide. Então, próximo slide, eu vou falar que remédios que a gente pode adicionar a esse leite, manteiga e ao ghee em cada trimestre. Next slide. I explained this one. Next slide. Já expliquei isso. Right. So, in the first trimester, right? Então, primeiro trimestre. First 3 months, where we need the strength of the baby to be very strong. We need, along with that, what we can give is licorice. Licorice, I used to say in many classes, very, very specific medicine in the Prasudi, obstetrics also, gynecology also, of in the Ayurveda. The licorice powder can be used. Então, no primeiro trimestre, o que a gente pode ofertar, que a gente sempre fala que é muito comum no Ayurveda, é o pó de acassus. Para trazer força, sustentação. Yes. It can be boiled with the milk and after you can take like 1 glass of the milk and half teaspoon of powder of licorice. Just boil it, make it like half, decant, and only the milk can be drink in the morning. 1 time is enough to give that strength. Let me see if I remember it all. Yes, então, vocês podem ferver 1 copo de leite com meia colher de chá de pó de alcaçuz, ferve, deixa reduzir o leite pela metade, deixa decantar, e aí vocês tomam esse leite. And you drink the milk when? How? Yes, please. After you decant it, you drink the milk when? Yes, you can decant and only the milk part you drink only in the morning as a half glass. Então, vocês tomam meio copo desse leite pela manhã. Okay, that's much. Why? Because we need this licorice having a very sweet in the taste, and that gives a great confidence to the, great energy to the kapha. Então, esse alcaçuz vai trazer, por ele ter um sabor doce, ele vai trazer mais força, mais sustentação, que é o que a gente está buscando ali para fortalecer o kapha. Right. So this is the all total about the first this one. We will go in the detailed manner in our classes. We can move for the next trimester. Next slide. Então, a gente entra em mais detalhes durante a aula, né? Então, vamos para o próximo slide. In the second trimester, the 4th month, 5th month and 6th month, it is different from the milk, ghee and those food items. It is little bit non-vegetarian also allowed this time. No segundo trimestre, 4º, 5º e 6º meses, a gente sai um pouquinho daquela ideia da manteiga e do leite, do ghee, e entra num regime não vegetariano mais profundamente. That's why? Because in the 4th month onwards, the baby will get strengthened. Their muscles will grow. That's why all the nutrition will be taken from the mother. So her bone density will start going down. Her muscles will go wasted. That time we need a muscle supplement. Porque a partir do 4º mês, os músculos do bebê vão começar a se desenvolver e ele vai puxar toda a nutrição de quem estiver gestando ele. Então, é comum ter mais problemas com as articulações, com a musculatura. Então, a gente precisa de uma suplementação para musculatura. Right. So, don't think that Ayurveda is against the non-vegetarian. In some cases, where it is needed, we are saying that you can be happy with the non-veg food during the 4th month. O Ayurveda não é contra a seguir, né, o regime vegetariano, mas existem ali alguns benefícios da ingestão de carne no 4º mês. Right. Next slide. Próximo slide. Yes, this is a very, very interesting part. Right. If you ever experienced with the pregnancy of your friends or your sisters and all, or your wife, exactly, they felt like in the midnight you had standing up and say that I want this type of thing. I want this fruit. I want chocolate. I feel to have this type. Right? Why it is so? E aí, se você está acompanhando alguém que está grávida, né, alguém da família, sua esposa, é comum as pessoas
começarem a ter desejos, começarem a querer comer isso, aquilo, beber isso, aquilo. E por que isso acontece? In Ayurveda, we say that Dau Hruda means two Hrudaya, two hearts started working over there. Your taste and your kid's heart started asking for something else. No Ayurveda a gente fala Dau Hruda. Dau Hruda é esse desejo, que é o desejo da pessoa que está gestando, mas também o desejo do bebê, que começa a se expressar. Why this craving starting? Because this is also very much linked with the nutrition. What the baby needs as a supplement, the same is the craving starting. E por que esses desejos acontecem, né? Eles vêm da necessidade do feto. Então, o desejo vem daquilo que o feto está precisando naquele momento. Right. For example, in the some of the studies, next slide, some of the examples I will tell you why it is so. Próximo slide, então, vou dar um exemplo de por que isso é importante. Some of the ladies will say, like, I like more of sour taste. Some says that I like to have some of the sweet tastings. Like, why this change is happening? E aí, então, muitas pessoas relatam que têm um desejo por coisas azedas, outras pessoas têm um desejo por doces. E por que isso acontece? Whenever we observe many studies, many research work has been done over here, this concept, they found out that those ladies who want more of sour items, their iron deficiency was very high. A gente percebeu aqui em muitos estudos que foram feitos que a maior parte das pessoas que estavam desejando coisas ácidas estavam com uma deficiência em ferro maior. And iron deficiency, why? Because the sour and iron connection is that the sour media is the best media to absorb the iron from your food. That's why this combination is very particular. E existe uma relação entre o ferro e os alimentos ácidos, porque o ferro é melhor absorvido nos meios ácidos. Então, essa é a relação com esse desejo, né? We can move to I think this concept is clear. We can move to the next slide. Acho que esse conceito está claro. A gente pode partir para o próximo slide. Right. Here in the 5th month, what acharyas added up with it is nothing but the rice, red variety of the rice cooked with the meat of the animals. Whatever the proteins, the animal proteins can be added, and that will be given as the food. Então, aqui no 5º mês, a ideia é esse arroz vermelho ofertado junto com a proteína animal. And Acharyas again says that in this is the month where the butter and the ghee to be given in a good quantity. E aqui é um mês que os acharyas sugerem dar a manteiga e o ghee em uma quantidade boa. That's why in Kerala we have a ritual that in this 5th month we gather together in a area or like a family, and a ritual is made and the lady will given with a small quantity of a ghee on that specific day and to be continued throughout her 5th month. E a gente tem na nossa cultura, né, um ritual no 5º mês em que todo mundo se junta numa área externa e a pessoa grávida recebe um pouco de ghee. E esse ghee vai sendo consumido durante todo o 5º mês. Right. Next slide. It is about the 5th month. We are going to the next month, that is 6th. Yes, 6th month, the very important time. The pregnant woman's womb will get more bigger, starting to bigger, and she start with the problem of urination. Então, existe aqui, né, no 6º mês, um aumento do volume do útero e começa a afetar a bexiga com relação à urina. Right. Many times this is the time where I get the consultation from the patient saying that, doctor, urine infection. Doctor, I am feeling bladder is getting not controlled. Every time the problem with the urinary bladder. E é nesse momento que eu começo a receber relatos de infecção urinária, de incontinência urinária.
And this is the time where even in the modern people, they see about the diabetic conditions, whether you are diabetic or not. All these related things comes over this 6 months. E também é o momento onde as pessoas verificam se elas estão com diabetes gestacional ou não. That's why the Ayurveda knows that these all problems will come in this 6 months. So you add a medicine called Tribulus terrestris. We called it as Gokshura in Sanskrit. Então é aqui que a gente entra com um remédio chamado Gokshura em sânscrito. That powder can be added within the water for boiling purpose. Even in the food also you can prepare in that water. Everything you can take with this Tribulus terrestris. That is a wonderful medicine gives in this condition. É um pó, né, chamado de Tribulus terrestris. É um pó que pode ser misturado em água, fervido em água. E essa água pode ser usada para cozinhar vários alimentos. É um ótimo remédio para o 6º mês. Don't worry, if you are not getting this medicine from your side also, you can, it is available many times in the Amazon, all the online purchases and all. You can take the powder and boil with the water and you can take no problem with that, just like the drinking water. Não se preocupem se vocês não tiverem acesso a esse remédio na região de vocês, mas é fácil de encontrar online. Ele está presente na região amazônica. E aí vocês podem começar a ingerir. Just note down that name, that is a botanical name, Tribulus terrestris. You can avail, it is available all over in any side of the. Então anotem esse nome botânico, né? Tribulus terrestris. E aí vocês podem procurar. Right, so I completed the 4th, 5th and 6th month. Just glance over the 2nd trimester also, 3rd trimester. Então, terminei de passar pelo 2º trimestre, agora 3º trimestre. Here I am just glancing over the things. When you come to the class, it is not like that. Exactly how to prepare this one, what all combinations can be added, if it is like how much quantity can be given, according to different acharyas or saints, what all the differences, everything we can discuss in a detailed manner. Eu estou agora aqui só dando uma passada, né, por cada fase, mas no curso a gente não faz assim, né? No curso a gente se aprofunda em cada mês, o que deve ser dado, como preparar cada remédio e como montar ali, né, a sua listinha do que deve ser ofertado, do que deve ser evitado. Right, we can move to the 3rd trimester. Now, as I told you, when the lady reached into the 3rd trimester, the concentration of a doctor will go in the area where how nicely the delivery can be happen. Então, no momento que a gente chega no 3º trimestre, o foco do médico ou da médica deve ser como levar essa gestação para um parto adequado, para um parto seguro e saudável. But by that time, the concentration of an Ayurvedic doctor will go on the area where the Vada dosha, mainly Apana Vayu, to be in the normal way. E aí, a concentração de uma pessoa especialista em Ayurveda é de manter o Apana Vayu, que é um tipo de Vata, no seu fluxo natural, no seu sentido natural. Why? Because I had seen some of the patients during the 8th month, 9th month and all, they feel like the gas or the Vada predominance will come and stuck to their chest. They feel like they get the heart attack. Like that, the patients will come to the clinic in the night time and all. Acontece muito que as pessoas no 8º, 9º mês sintam que os gases estão subindo e ficam aqui acumulados no peito, às vezes tem sensação de ataque cardíaco. Muitas pessoas chegam no consultório na madrugada com essa sensação de que estão tendo um ataque cardíaco pelas dores no peito desses gases. That's why, next slide. Próximo slide. That's why this is the time where we start with a oil massage over the abdominal area to give that normal evacuation of the Vada to the lower extremities, lower areas. E é por isso que a gente começa, nesse momento,
as massagens com óleo, a oleação em volta na região abdominal, para ajudar com que esse vata siga o seu percurso natural. Next slide. It is in the next slide. 8th and the Está 9th no month próximo during the... slide, isso, 8º e 9º mês. Yes, in the 8th and the 9th month, whenever the lady comes to the 8th and 9th month, ask her to go for the daily oil massage. You can use a coconut oil, you can use a almond oil, whatever the oil it can be. Just apply over your abdomen and do the massage in the lower 8 areas. It will help in the good movement of the baby to the down areas, and a nice evacuation of the delivery will happen. É um momento de oleação, pode ser com óleo de coco, com óleo de amêndoa, e fazer uma boa oleação na região abdominal a partir do 8º mês. Right. I suggest you a medicine also in the next slide, which we use in India for during the 8th and the 9th month, where the best medicines included in that will help in this clear evacuation of the vata down. Esse aqui é um remédio que a gente usa na Índia, nessa fase. É um remédio que tem vários ingredientes que vão colaborar para que esse vata entre nesse movimento para baixo. It is called as Sukha Prasavada Grudam. Então, esse remédio é chamado de Sukha Prasavada Grudam. The Sukha means easy. Sukha significa fácil. E Prasava means delivery. Prasava é o parto. So this medicine, this is a form of a ghee, and milk is the content, ghee is the content, and we have licorice and some other medicines also is available, and this medicine will help in the easy delivery. E aí esse é um remédio, então, para esse parto mais fácil, né? Por conta dos ingredientes dele. I personally telling you, dear friends, I used this medicine around the last days of the 9th month, and there started the opening of our vaginal area. The plug become very soft, and doctor told I expected a cesarean section from you, but it happened as a normal delivery. Eu mesma comecei a tomar esse remédio no 8º, tomei, né, pelo 8º mês, e depois meu médico falou que esperava uma cesariana pro nascimento do meu filho, e não, eu tive o parto normal. A vagina começou a abrir, o muco começou a aumentar, e o corpo foi se preparando para o parto normal. As soon as you started with this medicine, only 1 teaspoon, like 5 grams is enough at the morning time, along with the milk we suggest. É o suficiente você tomar uma colherinha de chá pela manhã, junto com o leite que a gente sugere. As soon as you start with this medicine, you feel your body is becoming soft. Your joints will become more strong. E assim que você começa com essa medicação, você começa a perceber que o seu corpo começa a ficar mais macio, mais forte, as suas articulações vão ganhando mais força. But very careful, this should only taken in the time of the 8th last or the 9th month starting, where you need a good easy movement of the evacuation of the baby correctly from the womb. Mas é importante que esse remédio só seja tomado a partir do 8º mês, quando você precisa se preparar para ajudar no movimento adequado para esse bebê sair do útero. Right. This is a glance over about the Masa monthly regimen. We are moving to the next slide. Essa foi só uma passada pelo regime mensal, né? Próximo slide. General diet. Next slide. A dieta geral, regime geral. Próximo slide. General diet, it is almost all the ingredients what is told in the monthly. That is the red rice variety, green gram, wheat. You can glance over this slide. You can take a snap and keep with you. General diet, what all things can be added in your food.
Aqui é uma dieta geral baseada naquilo que a gente tem lá no mês a mês, mas aqui é para a gravidez como um todo. Vocês podem fazer um print da tela aqui nesse slide. Right. Next. Próximo. I just added this slide, red variety of the rice, because this medicine, this is having a medicinal property also. And why it is suggested in the pregnancy time is the reason here. E eu trouxe aqui um slide especificamente desse arroz, que é sugerido, né? Essa variedade de arroz. É um arroz que traz muitos benefícios para a gestação. It is very, very unctuous. It gives the most oily strength to the body. It makes your body very soft. It promotes the strength to your body. That's why this is very suggestible during the pregnancy. E ele é muito sugerido porque ele é untuoso, ele traz uma maciez para o corpo, né? Deixa o corpo mais macio, mais suave. E ele traz força para esse corpo. Right. Next slide. Próximo slide. Right. So till now, I told you that what to be added, how to be taken, what to be is best for you. But there never ends my duty. I am telling you that some things will cause problem to the pregnancy that to be avoided. What all are those things I will tell you now. E eu trouxe aqui, né, o que a gente deve focar em ingerir, mas também tem algumas coisas que podem trazer problemas e que devem ser evitadas. Right. So next slide, I will tell you what all the things. Próximo slide, vou falar para vocês. Right. Very pungent, pickle, hot food. What it will happen? Então, comida muito quente, muito pungente, muito apimentada, né? O que vai acontecer? These problems, these things that which I am telling that to be avoided is not from my experience or clinical things. It is exactly written in Ayurveda textbooks, and they says what are the adverse effects will happen because of that also. Então, eles nos textos do Ayurveda trazem esses efeitos adversos a esse tipo de alimentação, por isso que ela deve ser evitada. Dear friends, when you eat more of the pungent, very sharp food and all, that will lead into the increase of the pitta in your body, and that will lead into a premature labor, very, very fast labor it will create. Então, se você se alimenta em excesso com comidas apimentadas, comidas muito, muito picantes, pungentes, isso vai aumentar o pitta no seu corpo e pode levar a um trabalho de parto prematuro. And some of the ladies, those who are regularly taking alcohol intake during this pregnancy, understand that even will affect the baby inside. What happens? It will increase the overheat in the baby's body. E também a ingestão excessiva de álcool vai afetar o bebê, vai superaquecer o corpo do bebê. Right. So what happens? The baby, when it come out of the womb also, their lips will become more of dry. They always say it feels like over thirsty. They become very unstable. See dears, because of a food, you are giving a negative impact on the babies who is going to come to the world. E esse bebê vai nascer com os lábios mais esbranquiçados, com muita sede, com uma pele mais áspera, com uma movimentação em excesso. Vejam, então, a nossa alimentação vai afetar o bebê que a gente está gestando. Next slide. Próximo slide. During the pregnancy, Acharyas, our Ayurveda concept saying that we should always follow a balanced taste food, not like sweet more. Even though we say that the sweet will give more strength, it should be balanced. O Ayurveda diz que a gente deve equilibrar na alimentação todos os sabores da comida. Por mais que a gente fale que o sabor doce é um sabor que deve ser predominante, mas na verdade a gente precisa ter uma ingestão regular de todos os sabores. Right. So these
Yes, this is the slide which says you that if you keep on taking the sweet taste of the food more, what happens? You will end up with the problem of diabetic to yourself also, diabetic problem to the baby also. Então, por exemplo, se a gente tem uma ingestão excessiva de sabores doces, isso pode acarretar problemas de diabetes tanto para você quanto para o bebê. And I even see that some of their old age people, mothers and all, used to say that don't eat more of sour mango, sour food during the pregnancy. Why? Not much. E eu vejo que muitas pessoas falam evita alimentos ácidos, evita manga durante a gestação. Por quê? Because that will end up with the bleeding problems to yourself as miscarriage. Porque isso pode, um excesso, né, desses alimentos pode levar a um aborto espontâneo, pode levar a uma hemorragia. Not only that, it will end up with the skin diseases. The skin become very shrinked, very dark and shrinked in the babies when they come out of the delivery. E também isso pode levar a pele do bebê ficar mais enrugada, alguns problemas de pele nesse bebê. If again, they say that if you eat more of salt food, and one of the studies happened in Kerala, Trivandrum, they say that those ladies who take with them more of salt food, salty taste was there prior, they got the babies and they landed up with the wrinkles more in their body. E também já foi feito um estudo, né, em Kerala, pessoas que consumiam alimentos muito salgados, ou uma quantidade maior de alimentos salgados, os bebês nasceram com rugas e tiveram rugas mais precocemente. And even that may land up with the early graying of the hair, early balding for the baby. See, because of your eating habits during the pregnancy, you are making a baby which is going to affect the problems in the later life also. E também isso levou ao embranquecimento precoce do cabelo, a uma calvície precoce. Então, vejam, vocês não estão afetando só a saúde do bebê, mas estão afetando a saúde da pessoa depois, durante a vida dela toda. And even the pungent taste, I told you, sharp food and all, those ladies who are taking the pickled, junk foods, fermented drinks more during the pregnancy, tell them that not only you may feel very tasty with all those things, but you are making the baby land up with the problem of infertility in their later life. Então, as pessoas também, como a gente falou, né, que ingerem muitos alimentos picantes, de sabor picante, muitas comidas tranqueira, muitas comidas que não são saudáveis, isso pode levar a problemas até de fertilidade depois no futuro. Right. This is just taking out some of the avoiding things as directly from the textbook. I know it is not like the written things from the clinical experience and all. That's this wonder of the Ayurveda. Whatever we experience today, it is there in the textbook. E isso a gente traz, né? Mas a gente não está inventando tudo isso, né? Tudo que a gente está vivendo, tendo essa experiência, está tudo escrito nos livros clássicos do Ayurveda. Right. Next slide. Próximo slide. Right. I told you about the monthly regimen for a healthy lady and if what to be avoided, what to be taken and all. But in the clinic, if you sit as a doctor or a therapist, the ladies will come and ask you what to be taken if I am getting more vomiting, what to be taken if I am getting very tired. These questions also to be answered with the nutrition heading. E aqui a gente falou, né, do que sugerir para as pessoas no geral, mas também tem muitas pessoas que chegam no consultório perguntando, né, o que eu posso comer se eu estou tendo muito vômito, se eu estou tendo muita diarreia, e isso também vai para a parte nutricional. Right. So what are they? I will give you one of the example and how it can be deal with the Ayurvedic nutrition. I will say you one example. Então, aqui
que a gente pode ofertar, né? Vou dar um exemplo para vocês dentro da nutrição do Ayurveda. Right, next slide. Right, slide. here I put the example as the Garbhini Chardi. Chardi means vomiting, because I know that 90% of the female will come with this problem. Eu trouxe aqui o exemplo de Garbhini Chardi. Chardi é o vômito, porque 90% das pessoas chegam no consultório com esse problema durante a gestação. And dear friends, what I wrote here, it is there in the textbook also, and I personally experienced, because I was having the same problem of vomiting during the first trimester, and experienced a wonderful result with this combination. You can try this one, or you can share with anyone. Eu também tive esse problema de enjoo e de vômito no primeiro trimestre da minha gestação. Experimentei esses recursos e tive um resultado ótimo. Então, vocês também podem recomendar isso para as pessoas que vocês conhecem. My guru always says me the one point that what you feel yourself, what you experience yourself, you say that to your patients, because once you experience, you can give that assurance to the patients. That's why, my dear friends, take this as a most assured from your doctor. E eu trago a minha experiência porque traz mais segurança quando a gente ouve alguém que experimentou e que teve bons resultados. Então, traz uma segurança maior, né, para as pessoas que estão passando por isso. Right. So what are they? It is just like a barley powder. You can mix with the decoction of the dry ginger powder. So what I used to do is, I mix the barley powder and dry ginger powder together and boil the water one day, like 1 liter, 2 liter of the water, and used to drink in a small quantity from the morning to evening, same whenever I feel like vomiting. Então, eu misturo, né, o pó de cevada com o pó de gengibre seco em decocção. So you mix the powders and you boil in water. Boiling water is not a problem. You can take 1 teaspoon of the barley, 1 or 2 teaspoon of the barley powder, and dry ginger powder 1 teaspoon, and you can take like 2 liters of the water. Yeah. 2 liters. Ma'am, but I can't remember all the quantities if we go that fast. Sorry. Yes. So how much of barley powder? Barley powder, you can take it as 2 teaspoons, like 10 grams. Então, duas colheres de chá de pó de cevada, mais ou menos 10 gramas. And add with 1 teaspoon, like 5 grams of the dry ginger. E 5 gramas, uma colher de chá do pó de gengibre seco. If your body is having more of heat problem or you are pitta person, reduce the quantity of the ginger powder. Se você tem características pitta mais elevadas, ou se você está com problema de superaquecimento do corpo, aí diminui a quantidade do gengibre, tá? You can add this quantity to 2 liters of water and boil it and reduce into 1 liter. Então, você mistura isso em 2 litros de água, põe para ferver, reduz até ter só 1 litro. And if 1, 2 days, 3 days, if you continuously drink this one, you will get fed up. Where the tart taste also will get a problem. Then you can shift to the another combination. Então, por 2, 3 dias você ingerindo isso, você já vai ficar de saco cheio, já vai ter alterado o gosto. Então, aí você pode passar para uma outra combinação. You can take whole coriander seeds as a whole, not the powder, as a whole, just to crush it. Você faz uma pasta do coentro inteiro, né? Você amassa ele bem, o coentro todo, não em pó, ele a planta mesmo. You can use that crushed coriander, just like 10 grams, 2 teaspoons, to the same quantity of the water and boil it, and same you can use. Mais ou menos 10 gramas de coentro, 2 colheres de chá e a mesma quantidade de água para você fazer uma pasta. Sometimes, again, you fed up with the normal water taste. If you feel like the normal water itself is very bad taste. So what you can shift is that the same medicines, you replace the water as the rice water. Às vezes a gente se cansa até do sabor da água pura. Então, o que você pode fazer é substituir a água por essa água de arroz.
Sometimes you fed up with the taste. No, you won't feel like the sugar. You won't feel like tasty. Then you can once you can add small sugar. 2 days you will fed up with that. Then you can add salt also. You can shift to this one. E aí você pode colocar um pouquinho de açúcar na água e depois de 2 dias já vai ter cansado. Aí você pode pôr um pouquinho de sal. Você pode ir misturando, substituindo, né, de um dia para o outro. And one more thing I will give you. This is always I kept as a debba, what you can say, like box near to me when I used to have when I got my pregnancy. There I kept with the paddy, the pratch paddy means the what you can say, like flame, like what you can say, cornflakes with there, no, like that. The paddy can be made as flakes. E eu também já fiz como flocos, em flocos também. Like that, the paddy can be made into flakes. Flakes, you know, right? They can fry it and make you can like the same way you can make the paddy also the flakes. The paddy of corn. Yeah, you can just take it just like that. But which paddy? Whenever you feel like paddy, rice. Of the rice, yeah. Então você pode fazer. Você pode fazer o arroz como flocos de arroz também para ir consumindo aos poucos. So these are some of the tips you can experience with them. It is very nice. You can think about. Right. Next slide. Então são algumas dicas aqui para vocês experimentarem. Próximo slide. Even the type of the food, I'm just concluding by saying that even the type of the food also will affect the mind factors of a mother, also the mind factors of the fetus also. That selection of the food is very important. E eu vou concluir dizendo que o tipo de nutrição que a gente escolhe, o tipo de alimento que a gente ingere, também tem uma relação com a nossa mente. Também afeta a mente. E isso também é um dos fatores que vão afetar a gravidez. So when you eat a pure, clean, neat, sattvika like ahara, that will affect even the fetus. Says that the baby will become more of memory, gratitude, devotion, cleanliness, and all. That's exactly what we need, right? Então, se você se alimenta de substâncias leves, limpas, saudáveis, uma alimentação mais sátvica, esse bebê vai se desenvolver com boa memória, com gratidão, com mais tranquilidade. And if you eat more of unclean food, the previous day's food to the next day, the refrigerated food and all, what we say is that the tamasika guna will increase in that food, and that even land up with the babies like always sleepy, laziness, sorrow, hunger, right? They will get more irritated, so better to avoid all those things. E se você se alimenta de comidas do dia anterior, ou comidas congeladas, ou muita fritura, isso vai levar a uma alimentação, uma alimentação que seja mais tamásica, vai levar a um bebê sendo desenvolvido com mais sono, com mais preguiça, com mais irritabilidade. Someone needs some ahara here. Tem um bebê aqui precisando de comida. Sono. Vem cá. Sono, muito sono. Right. So, last slide. I'm concluding here. Próximo slide. Vou encerrar aqui. A mother and motherhood are superior even to the heaven. Just I'm enjoying in the last slide along with the Veda. It's a so heavenly moment. Thank you, dears. Conclude. A mãe e a maternidade são superiores até para os céus. Então, assim, eu encerro hoje, encerro aqui com a Veda, e muito obrigada. Hi, baby. Oi. Let me see if you can hear if I do like this. Right. Thank you so much. Você consegue me ouvir? Thank you very much. Thank you.
That correctly in the last slide, our Veda came. She came over here and make a heavenly moment again. Vocês conseguem me ouvir? Eu tirei o fone. Sim, Dá para sim. me ouvir, não? Sim, sim. É que eu tirei o fone antes dele corta. Ela tá falando que foi um momento muito especial da bebê aparecer agora aqui no final. Ela é super carismática, ela abana, né? Hi, Julia. Hi. She will come and catch me like this, I think. Come. Yes. She just arrived and say hi. I want also to participate. Eu também quero participar. Ela tá falando oi, a mão tá ocupada. Her hand is busy, but she's saying hi. Yes. It's like, I want my Agada. Agada, please. That's what. Ela tá pedindo a comidinha dela. Sim, tá na hora dela, né? Na hora de receber o mamá. Bom, pessoal, então a gente vai agora abrir para as perguntas. So we can go for the questions, Dr. Divya? Yes, sure. Yes. Ok. Então, pessoal, vocês podem colocar as perguntas que vocês têm aqui para a doutora Divya. A gente faz só 2 minutinhos, porque tem o delay. A gente faz 2 minutinhos de intervalo, pode ser? Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês vão colocando as perguntas. We take just 2 minutes break. Dr. break just for them to add the questions, and meanwhile... Yes, because the people need to... we have some delay in the live, so... Yes, sure. Ok. Bom, pessoal, então vocês podem colocar as perguntas aqui para a doutora Divya. A doutora Divya chega, já vão voltar e a gente vai continuar, então, nessa segunda parte da live, que vai ser para responder as perguntas para vocês, tá bom? Como tem esse pequeno delay, vocês podem ir escrevendo aqui no chat e a gente vai responder vocês. Eu aproveito também esse momento para compartilhar com vocês, né, sobre o nosso curso, para quem tem interesse nessa área do Strirogi, do Pasuti Tantra, né, que é a especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Ayurveda. A gente está com as matrículas abertas, vocês podem entrar no nosso site, www.adipati.com.br, e lá tem todas as informações do curso, toda a programação, né, serão 12 meses aí que a gente vai adentrar de forma bastante profunda nessa área do Striroga e do Pasuti Tantra, que é a ginecologia obstetrícia pelo Ayurveda, com a doutora Divya, né, estudando direto aqui da fonte, direto aqui da Índia, através dos textos clássicos do Ayurveda também. E eu estou vendo aqui que a gente tem algumas perguntas que eu acho que foram perguntadas antes, né, pessoal? Eu também, Sabrina, você conseguiu ver a questão... Eu acho que só para a Sabrina que está um pouco embaçado o vídeo, porque para mim eu testei aqui nos outros equipamentos também, para mim está aparecendo normal assim a imagem, mas eu acho que para a Sabrina não está aparecendo, né? Não sei se depois ela conseguiu ver essa questão. Para mais alguém que ficou aparecendo a imagem embaçada, sem conseguir ver de forma legível, pessoal. Eu tenho aqui uma pergunta da Natália. Eu tenho uma pergunta aqui da Natália, a gente pode começar com essa pergunta. So, Dr. Divya, we can start with the question? Ok. Yes, we can. Ok. Nós temos uma primeira pergunta aqui da Natália, que eu vi que ela tinha colocado antes, agora que eu vi. A Natália, ela pergunta se a mãe não ingerir proteína animal, alguma outra opção? So Natalia is asking, if the mother doesn't take animal protein, is there another option? Green gram. I suggest green gram always. Because in Ayurveda... Né, Lucas? Feijão moyashi. Yes, in Ayurveda, we say that the green gram having the same effect, same energy we can provide as say you are taking the protein, animal proteins. It is not like please.
No Ayurveda a gente fala que feijão moyashi tem a mesma energia, as mesmas propriedades da proteína animal. It is not like the exact proteins is providing under this green gram, but the quality what Ayurveda suggests you will get from this medicine, from if you suggest the green gram. The same effect, same thing, energy you will get. São os mesmos efeitos que você vai ter, mesmo com uma substância diferente, os mesmos resultados, a mesma energia. Right, so you can replace it with the green gram, no problem. Ok. Então pode substituir por feijão moyashi sem problema. Feijão moyashi, pessoal, aquele feijãozinho redondinho, verde, né? Que a gente encontra no Brasil também. Então a gente vai para a segunda pergunta da Sabrina. A Sabrina ela está perguntando uma parte da aula, né, que a doutora Divya falou. Eu não consegui pegar a ordem. Primeiro trimestre Kapha, segundo Pitta e terceiro Pitta. She's saying I couldn't get the order right. So first trimester Kapha, second Pitta, third Pitta, like. Right. So whenever you think about the pregnancy, in all the 3 trimesters, we need the balancing of Vata, maintaining of Kapha, and decreasing of Pitta. Então, quando a gente pensa na gestação, em todos os trimestres a gente precisa da manutenção de Kapha, o equilíbrio de Vata e a redução de Pitta. Throughout all the trimester, decreasing level of the Pitta to be maintained. Durante todos os trimestres, a gente precisa reduzir a quantidade do Pitta. But in the first trimester, we need more strengthening and confirming of the pregnancy. So, the Kapha to be given more priority in the first trimester. Mas no primeiro trimestre, a gente precisa de mais força, de mais solidez. Então, a gente precisa dar uma atenção maior ao Kapha no primeiro trimestre. And in the last trimester, the correct evacuation of the delivery to be happened. And there we concentrate more on the Vata also. That's why the Vata to be correctly balanced during the final trimester, third trimester. Então, no terceiro trimestre, a gente precisa de um movimento correto do Vata para saída do bebê de maneira adequada. Então, existe um cuidado maior com o Vata no terceiro trimestre. Clear? I hope it's clear now. Espero que tenha ficado mais claro agora. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, pessoal? Nós temos mais uma pergunta aqui da Natália, que ela não conseguiu pegar. Ghee, leite, bala, cida cordifólio, deve ser. Não consegui o resto. So ghee, milk, bala, cida cordifólio. I couldn't get the rest of it. You want me to share the ingredients? Yes, can you repeat again, ma'am? Yeah. Actually, whatever ingredients it is told in that medicine is only 2 or 3 I told, because we will read that ingredient in a detailed manner when your classes comes, like what this medicine, how it helps in the pregnancy and all. I will tell you some of the 2 or 3 ingredients, because this is a big medicine combinations are there. We can discuss when you come to the class, detailed manner. Eu posso falar 2, 3 ingredientes desse remédio, mas esse é um remédio que a gente vai estudar mais a fundo no curso, porque tem uma lista enorme de ingredientes. É um remédio que é uma combinação de muitos ingredientes. Então, a gente conversa melhor sobre ele durante a aula. Aqueles casos precisariam de mais tempo para poder passar toda a formulação, né? Medicine. 2 of them I will discuss you with her. One is having the... Hello, are you clear? Yes, now you are again. Yes, now yes. Yes, right. So in that ingredients, mainly we include ghee and milk. It is very rare. In some of the medicines we some of the medicines we add milk, but this is a very particular medicine where we add ghee also, milk also. É muito raro a gente misturar o ghee e o leite.
num remédio só, mas esse é um remédio especial, específico, que a gente faz isso, a gente mistura tanto ghee quanto leite. And we concentrated on the strength of the pregnancy also. We need a evacuation of the vada directly, very nicely. That's why we have two medicines added to that. One is Siddha cordifolia. E aí a gente tem ali a control of vata, nice, you said? Yes, in the last trimester we give this medicine. So what we can need is, we want a complete evacuation, nice movement of the vada down. We need strength of the baby also. So these both needs, that's why we add Siddha cordifolia. Então, como a gente no terceiro trimestre, a gente precisa de um bom movimento do vata para a saída correta do bebê, e a gente também precisa de força. Então, esse é um remédio que traz essa combinação. Então, por isso que a gente mistura esses ingredientes, e Siddha cordifolia também. And the other one is licorice. Licorice give again strength to the pregnancy. That makes the baby also, the mother also get more strength to give that pregnancy delivery nicely. E o outro também é o alcaçuz. O alcaçuz ajuda a trazer mais força para a pessoa que está gestando, para ajudar a trazer um parto mais tranquilo também. We have three more ingredients to that. We will discuss that in the class. That is a suspense, right? Tem mais 2 ou 3 ingredientes ali, mas a gente fala sobre isso na aula. We will discuss. We will have a special module for the formulations. We will discuss like this medicines, many medicines under that category. A gente tem um módulo especial sobre as medicações, as fórmulas das medicações. E a gente fala sobre isso. A gente tem mais uma pergunta aqui também da Natália, que ela está perguntando. Quando falam de carne para o 4º mês, seria carne vermelha, frango, peixe, sopa? Seria qual proteína? When we talk about the meat for the 4th month, is that red meat? Is that chicken, fish, soup? What kind of animal protein would that be? Chicken is preferable. More than the red meat and fish and all. Preferably, they say about the chicken meat. Like they say that bird's meat. That you can select the chicken. O frango, na verdade, a ideia é que seja em maior quantidade o frango do que a carne vermelha ou outras carnes. Na verdade, eles falam de carne de aves, então você pode escolher o frango. And what we suggest is that in Kerala, we have a particular type of taking. We eat a small chicken, very not hard chicken like broiler and all. No, very firm, normal, it's very small one we take during this period. I don't know if I understood it all because it was cutting off. Yes. You have a special bird in Kerala? Is that what it is? A special chicken? No, not the bird. We use chicken only. We use the chicken only, but that should be not like old chicken and all. It is just like before a very small one, where the bones are very soft, and not the broiler one. We use the farm one. That is very best. A gente em Kerala usa o frango de fazenda mesmo. Eles têm os ossos mais macios. São frangos menores. É o melhor frango que a gente tem aqui para usar. And why we suggest a small chicken? Because that bones will be very soft and more of the full content of the bone will come to, and it is easy for digestion also. That's why we suggest this type of the meat and avoiding the broiler and all. E a gente sugere, né, sempre um frango menorzinho, porque ele tem os ossos mais moles, a carne mais macia. Então, a gente sempre recomenda que seja utilizado esse frango, tanto para o caldo, quanto para a ingestão da carne em si. Clear? Tá claro para você? Yes. Thank you very much, Dr. Divya. Eu só vou responder, I will just answer one question. Vou responder uma pergunta. Of Natália Passos. Natália, eu vou colocar aqui também, isso serve para mais pessoas, né, que estão perguntando como assistir os outros webinários, os outros 2 webinários.
Então, vocês podem entrar no site, né, que a gente tem www.webinário.adparte.com.br, coloquei aqui no chat, para que vocês possam entrar. Lá vocês se inscrevem e vocês conseguem ter acesso aos outros webinários, tá bom? E então a gente encerra, né, esse webinário aqui com a doutora Divya. E no próximo final de semana a gente tem mais webinário com a doutora Divya, que é quais as ervas comuns, quais as ervas, as principais ervas, né, que são utilizadas na saúde da mulher, né, segundo a Ayurveda. Então, semana que vem a gente tem um webinário muito especial, que também é uma das especialidades da doutora Divya, que são as ervas medicinais, que são os dravegunas. E eu quero também desejar um feliz Dia das Mães para Sheila e para a doutora Divya. Happy Mother's Day, Dr. Divya. Thank you. Happy Mother's Day to the both of us. Obrigada. Porque semana que vem, amanhã é o Dia das Mães, né? Here in India also, Dr. Mother's Day tomorrow is Mother's Day. No, not today. Tomorrow. No, not today. In India, it is not today. So No, tomorrow is tomorrow. Mother's Day in Brazil and in some other countries. When is Mother's Day in India? Hello? Can you hear us? My mind Dr. is going and up. Hello? Yes, Sure. When So is Mother's Day when- in India? I have to check it out. I want to see all those things. Let's see. Ok. Tá cortando para ela, né? Bom, mas but no Brasil is tomorrow. It's No coming up Brasil. May 14th. Tomorrow. Yes. Então é isso, pessoal. A todas as mães que I'm estão very aqui com a sorry. gente também. Então, eu aproveito também esse momento para que a gente está falando tanto aqui sobre as mulheres, né, sobre a saúde da mulher. Também aproveito esse momento para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo aqui ou que vão nos assistir. E quero agradecer muito a doutora Divya, agradecer muito a Sheila também por mais esse webinário. Yeah, thank you all of us for once again. Thank you for so this much. webinar. Thank you. Muito obrigada. Obrigada. Ok, thank you so much. Bye. Tchau, gente. Tchau. Bye. Bom, é isso, pessoal. Então, semana que vem a gente tem mais um webinário com a doutora Divya, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp também. E um ótimo final de semana para todos e todas vocês.